Good evening, everyone, and welcome to our first PTO meeting for the 22-23 school year. Really excited to have everyone here tonight. And we do have our wonderful interpreter here, Ashley Cruz, who I will pause so she can do a quick introduction in Spanish. Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí conectados. Yo soy Ashley Cruz y yo voy a ser su intérprete para el día de hoy. Trabajo para las escuelas de PG County. Como mencioné, voy a ser su intérprete para el día de hoy. Nuevamente, gracias por estar aquí reunidos. And we also have our PTO board here. We have Liz Auclair, who is our host and secretary. We also have Erica Wingate Robinson, who is our vice president. And Blanca Flores is our esteemed treasurer. All right, let me share my screen while Ashley interprets, and I will get this party started. Aquí ella introdujo a los que están hoy en esta reunión. Está la señora Liz, que ella es la que participa en las reuniones de PTO. Sorry, who else did you introduce? Erica Wingate Robinson is our vice president. La señora Erika es nuestra vicepresidente. And Blanca Flores is the treasurer. Y también tenemos a la señora Blanca Flores, que es la tesorera. Okay, let me get this party going. All right, y'all. So, welcome. We're excited to have everyone here today. Tonight, we're going to talk, give a really brief overview on the PTO and what it is, what it isn't. We're also going to talk about some past activities and fundraisers, as well as next steps to improve, to talk about a major project we're doing in October, some updates and next events, as well as a budget update and some time for Q&A with the school, as well as the board. Nuevamente, bienvenidos a todos. En esta reunión vamos a hacer una pequeña descripción general de lo que es el PTO o el PTO. También vamos a ver eventos para recaudar fondos y también vamos a estar viendo algunas actividades. También en los próximos pasos, en los planes para mejorar los espacios de aprendizaje al aire libre. También actualizaciones del presupuesto, actualizaciones y al final van a ser preguntas y respuestas. So the PTO is the parent-teacher organization. It is a nonprofit 501c3 tax-exempt organization with the state of Maryland, but it is not a membership-based organization. So anyone in our Cesar Chavez community can join the PTO. Esta reunión de PTO es de padres con maestros. Sorry, can you repeat? So it's a nonprofit tax-exempt organization, and it does not require fees for members. Esta es una organización que no requiere como I'm sorry, I'm stuck on the word fees, trying to figure out how to Yeah. I don't know it either. Yeah, no. Bueno, ¿Tarifa? Sorry? ¿Tarifa? Maybe tarifa. Yeah. Exactly. Thank you. Sí, o fondos, gracias. Que no requiere tarifas o fondos o no necesita una membresía. Todos los que van a esta escuela de César Chávez pueden estar en estas reuniones de PTO. So first and foremost, we have three main objectives. One is to be a resource to parents, students, and the staff and teachers of Cesar Chavez.
Estos son un recurso para los padres y estudiantes y personal del escolar o de la escuela de la escuela César Chávez. So we're just trying to make sure that parents stay aware of what's going on, that we understand the needs of the school and staff, and that we're trying to build a strong and informed parent network. Esto es para que los padres estén informados de todo lo que sucede en la escuela César Chávez, que todos los padres pues sepan o estén informados de los eventos o cosas que están haciendo en la escuela. We also want to enhance the educational experience for our students, and that means additional resources and infrastructure when we can. También van a proporcionar herramientas a los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. So for example, we just gave, it was $500 to the library to get some additional books, specifically some of the series books that our second, third, fourth, and fifth graders are really interested in reading. A lot of them are interested in the same book, so having multiple sets was a need, and we worked with Señora Santiago that. Como por ejemplo, donaron $500 para libros que los estudiantes pues les encantan leer. Entonces hicieron una donación de $500 para traer libros para los estudiantes, para los pequeños que les gusta leer. Y esto lo arreglaron junto con la señora Santiago para poder llevar esto a cabo. And then thirdly, we want to build PTO engagement and communication with the school and across the parent community, so we can make the school as good as possible for everybody. También van a desarrollar la participación y la comunicación de la PTO en la escuela y con la comunidad de los padres para mejorar la escuela. So that typically means that we try not to get involved in individual cases and individual students. And we encourage them to work directly with the school on that. But when there is a common theme and priorities, issues among the parent community, we're here to help you communicate and bring resources back to you all so your students get what they need. Esto es para que los padres o los estudiantes directamente trabajen junto con las escuelas, que reciban el apoyo de parte de las escuelas. Y, sorry, can you repeat one more time? Just the ending part. Just trying to make sure that we're bringing all the resources back to the parents. Y para que para que los maestros o los maestros traigan todos los recursos de regreso a las escuelas para ayudar a los estudiantes. I'm just going to pause for a second. I see a couple notes in the chat, but I can't read them. Is there anything I need to address before we move on? Nope, it's just me sharing links to our website where people can read more about the PTO and what we do and what we don't do. Yay, thank you, Liz. So we have had some activities since we started. One was we helped with student orientation on the 26th of August, and that was super fun. We got to take the kindergartners outside and show them around the campus. And we also hosted, it says a breakfast, but it was actually a lunch for teachers and staff. And I know that was well appreciated. And so we were happy to do that. También han hecho eventos. Por ejemplo, hubo un evento donde llevaron a todos los niños de kinder a que fueran a conocer la escuela, que conocieran alrededor y todo, y esto se llevó a cabo con los maestros, los personales, y también fue organizado por esta reunión de PTO, este evento. Dijeron que había sido muy divertido, tuvieron ahí dice que fue un desayuno, pero fue un almuerzo, entonces pudieron estar ahí ellos todos presentes en este evento para conocer a los estudiantes y que los estudiantes también pues conocieran la escuela. We also had a happy hour event at one of the parent
owned breweries in the town, DC Brow. It was a super fun event. It was a kid-friendly event. We were happy to see so many people there, and we hope to do another one in November. También tuvieron una hora, puede decir la hora feliz. Esto fue todo para los niños, pero tuvieron una hora feliz, que un padre que trabaja en el DC Brow participó en esto también y fue el que ayudó a que se llevara a cabo esta hora feliz para los invitados de este evento. Yeah, so Cesar Chavez student's father is the owner of DC Brow. Uno de los estudiantes que van a la escuela Cesar Chavez es el dueño de ese DC Brow. Yeah, so we had lots of fun. Thank you for coming, and we hope to have another one before it gets too cold. Dicen que fue muy divertido y espera que vuelvan a hacer otro evento así antes que se venga el invierno y esté muy frío. We also tried to meet up at parks every so often. We did do a meetup with the kindergarten folks and trying to give out our uniforms, the gently used uniforms. And we did that at Hurok Park. We did one over the summer in Hyatt Park. If anyone wants to help us host just organize really a park meetup, we encourage that, and we would love your volunteer help. También hacen estos eventos, también hacen estos eventos en parques para reunirse con los, bueno, se reúnen con los niños de kinder y sus padres para tener un momento divertido, para pasar un momento divertido, se reúnen en parques y si alguien pues, quiere participar o ayudar en estos eventos, pues es bienvenido. Before I hand it over to Erica, which I think I did too late, I'm going to ask Liz if she can launch the first poll. We just want to see how many of you are joining us for the first time for a Cesar Chavez PTO meeting. Antes de todo, primero quieren hacer una encuesta para ver quiénes están aquí por primera vez. And Kate, maybe while we're letting people answer that, we have Emily Walker has her hand up. Yep. Go ahead, Emily. I was just raising my hand to say it was my first time. I didn't know how we were doing that. Oh, there's a poll that should be popping up on your screen. If you're on your phone, you might have to swipe right or left where you can hit yes or no. Awesome. So it looks like a little over half of the folks are new. We're so excited to have you, and our meetings will get more streamlined and better over time. Okay, Erica, I wonder if you can help us out with the next slide. Sure. Step it. There you go. So these are our these are our fundraisers. In September, we did a fundraiser with Cocineros. We raised $502, including a donation, $550 donation from the owner and operations manager. Hace un tiempo atrás hicimos una recaudación de fondos junto con el restaurante Cocineros y pudimos recaudar $502, incluyendo una donación de $50 del propietario y el gerente de las operaciones. Also in September, in our fundraiser with DC Brow, we raised $488, I'm sorry. También en septiembre con que estuvimos unidos con el DC Brow, también hicimos
recaudación de fondos y pudimos recaudar $488. So before we jump into the next slide, which is next steps, I forgot to mention that PTO board members are invited to join a PGCPS parent leadership community. They have quarterly meetings and it's run by PGCPS, and they provide resources for PTOs and PTAs across the county. También los miembros del PTO, los que están en esta reunión, pueden también estar o participar en otras reuniones que están dirigidas por PGCPS o por las escuelas de PG County, y pueden también, sorry, can you repeat the last part? They're just there to share resources with us. También ahí comparten recursos, tanto como para los que participan. Sorry, is this for just PTO or PTO and the PTA? Yeah, it's just all of the parent leadership organizations. También está para los que participan tanto en en el programa de PTO y también para los que participan en el programa de PTA. So Liz is going to share a couple links with you that we received. One is a portal to understand more about Canvas, which is the county's new learning management system. There are going to be trainings on this for parents in the next couple months. It is a new tool, a new platform for everyone. So students are getting used to it, teachers and administrators are getting used to it, and parents are getting used to it. And I know that I've had a challenge trying to understand it. So I'll definitely be checking out the Canvas resources. And there are also other resources like the Family Code of Conduct for PGCPS and a couple other things. So we have a folder that you have access to that you can check out all that information. En la cajita de chats, ahí pusieron un link para un portal para los que son miembros de este PTO y PTA, que pueden encontrar ahí recursos. Es el Canvas que muchos, tanto estudiantes, padres, maestros y otros que participan en estos eventos se están familiarizando, y hay varias informaciones tanto para nuevamente padres, maestros y los estudiantes, y muchos recursos y mucha ayuda que hay ahí en ese portal. So we'll always share any information that we get. If you have not signed up for the PGCPS Engage weekly newsletter, you should. We can send out information on how to do that. You could probably Google it as well, but it's a great resource to see what's going on across the county and within the school district. Ahí en ese Canvas van a poner información, cada información que le llegue a ellos, lo van a publicar ahí para que estén informados de todo lo que pasa alrededor de las escuelas y los eventos y cosas que están pasando en las escuelas o en la escuela de sus hijos. Yeah, that's not in Canvas. It's a newsletter for PGCPS called Engage. Perdón, no está en Canvas, sino que está en otro que se llama newsletter o cartas de noticias, y ahí van a poner toda la información que sale de las escuelas. Okay. Any questions on PGCPS materials and opportunities to get more information to the parent community? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los de PGPS? Okay.
Erica, did you want to take the next slide as well? Sure. Our upcoming fundraisers for October are going to be the Zombie Run, Saturday, October 15th. We encourage everyone to sign up if they can. Otra recaudación de fondos que van a hacer será el sábado o 15 de octubre, que se llama Zombie Run. Es un evento que van a tener. We will also have a fundraiser with 250 and Dumb's Pizza on Thursday, October 27th. 15% of the orders will be donated back to the school. Van a tener también otra recaudación de fondos con el restaurante Dumb's Pizza and Subs, que será el jueves 27 de octubre y tiene 15% de los pedidos serán donados para las escuelas o para la escuela. We are hoping to have another happy hour DC Brawl in November. The date is to be determined. Esperan tener otro o un segundo hora feliz con DC Brawl en noviembre y la fecha todavía está en expectativa. And the deadline for the school's fundraiser with Joe Corby's Pizza is this next Thursday, October 13th. Y la fecha, será la fecha límite de escolar, va a ser con Joe's Corby's también de pizza, que será el jueves, octubre 13. I'm not sure if anyone can give me Sorry, some. Mr. Harris said the deadline is, he thinks the deadline is October 11th, not the 13th. Okay, well, that's good to know. We'll change that and we'll send it out in our newsletter, Mr. Harris. Parece que la fecha límite se equivocaron, no será el jueves 13 de octubre, sino que será en octubre, octubre, no será octubre 13, sino que va a ser octubre 11, pero eso lo van a cambiar y lo van a dejar saber a ustedes que están participando en esta reunión hoy. So I'm not sure if anyone has signed up for the Zombie Run yet, but this is such a fun event and it's a really easy way to raise money for our school. All you have to do is sign up to run. It's $15 and then you can create an individual fundraiser, send it out to your family and friends and have a really fun day racing with everyone else. And dressing up if you want to. It supports all the local schools in the area. And last year we raised $2,300. We are hoping to raise more this year and we're up to about $1,400. No estamos seguros si se hayan inscrito en este Zombie Run, que será el 15 de octubre, pero si no lo he hecho, los animamos a que lo hagan, ya que este es un evento muy divertido, donde usted puede hacer carreras con otras personas, se va a llevar, es una carrera y se van a divertir mucho haciendo carreras o compitiendo con otros y participando ahí. Y los fondos o las recaudaciones que se hagan va a ser directamente para las escuelas. Entonces, lo anima a que se inscriba a esta actividad o evento. Okay, so I hope to see you all. I mean, I won't be there, but I hope I'll be out of the country, but I hope everyone will be able to go there and have a fun time racing with the zombies. Yo no voy a estar en ese evento, pero lo animamos a que ustedes puedan participar en ese evento. Puede disfrazarse si usted quiere. Y va a haber otras actividades ahí, pero lo animamos a que pueda estar aquí en ese evento junto con nosotros. Blanca, over to you to talk about t-shirts. Sorry about that. Yes, we are doing our t-shirt a different way this year. We've
joined up with Custom Ink, and they have a fundraiser site where you can order your shirts and get delivered directly to your house for $7.95 flat fee. It is available now for you to go and order your shirt or your sweater. It ends November 2nd. And if we get all the orders that we are looking for, everything will be estimated ship the 21st, so right before Thanksgiving. So please go and order your brand new logo design for Sister Chavez. Pues van a haber otra recaudación de fondos. Nos aliamos con Custom Ink. Usted puede ordenar sus camisetas, sus suéteres. Esto comenzará el 8 de octubre y puede hacer todos sus pedidos en línea y se les serán directamente enviados a sus casas. November 2nd is The end right now to order your shirt. That's the last day you can order. la última fecha que tiene para ordenar sus camisetas y sus sudaderas o suéteres será el 2 de noviembre. Entonces, pueden empezar a hacer sus pedidos ahorita. And we want to thank Wences for doing an amazing job in the new logo. Really good. We love it. Yes. Okay, so you're probably wondering why we're trying to raise all of these funds and what it's going towards. Ustedes tal vez estarán preguntando para qué son estos recaudaciones que estamos haciendo y ahorita van a ver por qué. So our big push from last year and the year before was to improve our school grounds and make it just a better learning environment for our kids and an opportunity to connect within our community and also give a place after our crazy last few years an opportunity to have some mindfulness space, some well-being and calming down space and be a little bit more reflective. So we received a grant and it's called the Cesar Chavez Sacred Place. Este es el lugar para, sorry, can you please repeat it? You were going a little bit too fast. Sure. So we are trying to create a space based on input from parents and the school to improve our school grounds so that it has more educational opportunities, incorporates some wellness activities, and also is just a great place to connect. Estamos tratando de hacer la escuela un lugar para mejor educación para los niños, crear un ambiente que ellos se sientan bien en la escuela, mejorar su educación y todo. Entonces, esto lo hemos hecho que se llama, bueno, en inglés se llama, perdón, en español se llama el lugar sagrado de Cesar Chavez y es para que los estudiantes, padres se sientan cómodos en el ambiente de la escuela. So the first thing we're going to do is have a community visioning workshop on the 22nd of October to make sure that students, teachers and staff and parents, as well as the broader community, have an opportunity to think about what they want this space to look like. El 22 de octubre vamos a tener un taller de visión comunitaria donde los estudiantes y otros empleados de la escuela puedan ellos poner sus ideas para que ellos vean cómo poner sus ideas para cómo ellos quieren que este lugar se vea.
This workshop is not 2.5 hours long. It's an open house style, so you can pop in and pop out to provide your input. Este taller no es, no durará 2 horas y media. Usted puede entrar, salir cuando usted desee. Kids are welcome and we'll have activities for them as well as some light refreshments. Los niños son bienvenidos y van a haber muchas actividades, tanto también refrigerios para los que van a estar acompañándonos en ese día. So we hope you will make it. This is going to be a fun activity, and it will be followed up with a student visioning activity at the school. And then we'll take all of that input. Our landscape architects that we're working with are going to put together some options, and we'll present those in a future workshop. Va a haber también una actividad durante las horas de la escuela o actividad de visión estudiantil, donde nuevamente los estudiantes van a poder poner sus ideas sobre cómo este lugar se va a ver, actividades, y va a ser muy divertido y esperamos que todos puedan estar ahí acompañándonos en ese día. So we do have a steering committee. It's represented by parents, the community, PGCPS, and the school and staff, or staff and teachers, I should say. And the steering committee is what sets the direction for our design process. También tenemos el primer comité directivo y ese comité pues es formado por padres y empleados de las PGCPS, y ese comité es el que va a estar dirigiendo las ideas para este lugar que van a hacer o lugar sagrado que van a hacer. So the money that we're gathering now will help implement our vision for our school grounds to make it amazing for our students and teachers. And we're also going after additional grants to supplement this work, because it can get pretty expensive. So estas recaudaciones que estamos recaudando, el dinero que estamos recaudando ahorita es para poner las ideas a este lugar. Es un poco caro, entonces por eso estamos tratando de recaudar dinero o fondos para el lugar sagrado que van a hacer, para darle un mejor ambiente a las escuelas, para que los niños o los estudiantes se sientan cómodos en su lugar donde aprenden, que son las escuelas. Does anyone have any questions or comments about this process? We're really excited about it, and we hope you all will join us on the 22nd. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios sobre este proceso? Estamos muy contentos por este evento y esperamos que puedan acompañarnos el 22 de octubre. Anyone see comments? I need to shout out anybody? Okay. Blanca, back over to you to talk about where we're at with our PTO budget today. Right. We want to be as transparent as possible with our budget. You'll see on the top, we have the available balance of $15,552. As of today, we've had the following grants and fundraisers. So we've raised $332 from DC Brow. That was for tickets, sales, $502 from Cocineros. We've made so far $768 from t-shirt sales. We are following Top Box, so please scan your receipts. I forget mine. And Amazon Smiles, we're also getting donations from that quarterly. So far for this quarter, we've gotten $39.66. And currently we're waiting for the zombie run. Actualmente el balance que tenemos es de $15,552 con 4 centavos. Lo que hemos recaudado ahorita
con los restaurantes de DC Brow y cocineros tenemos $1,641.66. También hemos recaudado dinero vendiendo camisas que son $768, incluyendo los tickets de box tops que son $2.90, más también las donaciones que hemos recibido de Amazon Smile, que son $39.61. Y todavía estamos esperando los fondos que recibiremos de Zombie Run. And I won't go through all the regular expenses, but you can see our yearly expenses are roughly $865 for insurance, our website, the Zoom account, and our accounting system. No voy a entrar en muchos detalles sobre Los gastos. thank you, los gastos regulares, pero anualmente estamos recibiendo o hemos recibido 800. Eso es lo que estamos pagando. Perdón, sino que estamos pagando son $865 anuales, tanto con el seguro que son $368 anuales, como con Wix, que es una página de internet que es $144 anuales, más con el Zoom que son $200 anuales, y con el sistema de contabilidad o de cuenta que son $135 anuales. And at the bottom, you'll see we put 4 schools. So the thanks for all your help. We were able to have books for the library, as Kate mentioned earlier, roughly $493, and the breakfast for the teachers was $475. It was lunch, sorry, it was lunch. Ahora para las escuelas, gracias a la ayuda de ustedes, hemos podido recibir $968, $493 para los libros escolares para los niños y $475 para el almuerzo para los maestros. So, and also I'll just say the app for the box tops is super easy. You download it and you just link it to Cesar Chavez, and you can automatically just scan your receipts, and it'll automatically pull whatever is applicable. And I think we can get all the way up to $1,000 a year doing box tops. So I need to start remembering, and hopefully you all will too. La aplicación está mencionando acerca de la aplicación de los box tops, que usted fácilmente puede conectarla junto con la escuela de Cesar Chávez, y ahí de un solo, para que no se le olvide los recibos, puede escanearlo ahí y You can earn up to $1,000. Puede ganar recibir o ganar hasta $1,000 usando estos box tops con sus recibos, y esto es para que no se les olvide y se haga de una manera más fácil. We're also for the school, we also do holiday gifts for our staff and teachers. If anyone, I'll just take this opportunity to say, if anyone's interested in helping, think of really fun presents, ideas, holiday gifts for our amazing teachers and staff, please let us know. We'd love to work with you. And if you just have an idea but can't do anything more, that's fine too. So start thinking about holiday gifts. También quería mencionarlo aquí acerca de los regalos para la Navidad. Si usted tiene alguna idea o quisiera mencionar alguna idea para un regalo de Navidad para los empleados de la escuela o para los maestros, también puede dar su opinión o idea, y puede también comprar su regalo y presentarlo. Pero si sus circunstancias no se lo permiten hacerlo, simplemente puede poner una idea o dar una idea de un regalo que puedan hacer o puedan dar. So I'm going to ask Liz to launch our second poll. We would just want to know
the type of parents that are joining us tonight, whether you have multiple students in different grades or a student in a specific grade, go ahead and we'll leave that poll open for about 30 seconds. Este es otra encuesta para ver en qué grado están sus estudiantes. Si están en el primer grado, en kinder, tercero, segundo, cuarto, quinto. Okay, as that's going, before we ask Mr. Harris to say hello to all of us and see if anyone has any questions, we just want to let you know that there are some upcoming events we wanted you to be aware of. We have tomorrow is the last day of Spirit Week, called Latinos in Action. I think everyone is encouraged to wear red. Antes de proseguir, vamos a ver otros próximos eventos que van a haber. Por ejemplo, mañana es el último día del evento Latinos en Acción y los estudiantes se vestirán de rojo en apoyo a la preparación para nuestro futuro brillante. On this Saturday, we're going to kick off our Si Se Puede planning committee. So it's our big end of the year event. We had a ton of fun last year. It requires a lot of creativity and energy from our parents. And we really encourage you to come. It'll be at Hyatt Park. You can bring your kids. It'll be at 3 p.m. and we'll kick off our planning for the year. El 8 de este mes de octubre, el sábado a las 3 p.m., va a ser nuestro primer Si Se Puede reunión del Comité de Planificación. Todos son bienvenidos, pero se ocupará la energía de todos los padres que están en esta reunión. Y pueden traer a sus hijos también y va a ser en el parque que está ahí la dirección que pueden ver en pantalla. Todos son bienvenidos, pero requiere que los padres tengan energía y se van a divertir mucho. I won't list off all of them, but I will mention that we have the bike walk to school day. Amir Barker, one of our esteemed kindergarten parents, is helping us lead that event. They are meeting at Hurrick Park on the 12th of October at 8 a.m. for folks to join and ride bikes over together. I do think our PG Police Department is going to be there helping us get to the school safely. No voy a entrar en todos los detalles sobre los eventos, pero uno de los eventos va a ser, otro evento va a ser octubre 12, miércoles, que es llevar su bicicleta o camine a la escuela. Es un día que han hecho de que pueden ya sea llevar su bicicleta o caminar a la escuela. En este evento va a estar el departamento de policía de PG. What time is it? Sorry. 8 a.m. at Hurrick Park. We're going to meet and then folks will bike to the school from there. Perdón, van a reunirse ahí a las 8 AM. Van a reunirse ahí y todos pues van a llevar sus bicicletas o caminarán hacia la escuela. Esto va a ser en el parque Hurrick Park o el parque Hurrick en Hyattsville. Todos se van a reunir ahí nuevamente a las 8 de la mañana, donde los van a ya sea llevar sus bicicletas a la escuela o caminar para la escuela. Okay, I'm going to leave the screen up and ask Mr. Harris if he wants to come on camera and say a few things. Good evening, everyone, and thank you for joining us this evening. For those of you who I haven't had the pleasure of meeting, my name is Mr. Harris, and I serve as the principal of our wonderful and awesome Cesar Chavez School here in Prince George's County. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí reunidos esta tarde. Yo soy el señor Harris y soy el principal de la maravillosa escuela Cesar Chavez. And I know at this point in the agenda, there is an opportunity if
you have any questions that I may be able to answer, I'll try to answer those questions for you all. I know we have a couple of minutes before we need to conclude this evening. Quería tomar este tiempo para preguntarles si alguien tiene una pregunta, algo que quería comentar antes de que prosigamos, ya que se acerca la hora de que ya vamos a concluir esta reunión. Así que si alguien tiene alguna pregunta, es su oportunidad ahorita. Before we jump into questions, Mr. Harris, can you just give us a general overview of how you think the first part of the year has gone? I don't know if you wanted to translate that. Sorry. Antes de hacer las preguntas, el señor Harris va a hablar de cómo ha estado yendo este primer año escolar. Yeah, absolutely. So, based on the world that we find ourselves in education in general, with our teacher shortage as well as bus driver shortage, everything that was in, I believe, our school's control, we've done the best to address. And I think the county is trying their best to be creative in addressing some of these needs and issues that we currently face. Debido al sistema en que estamos viviendo, hemos tenido pocas maestras en la escuela, también estamos cortos en maestras y también estamos cortos en los que manejan los buses, pero estamos haciendo todo lo posible y trabajando en que esto mejore, y también estamos recibiendo el apoyo de las de las escuelas también PGCPS, para que todo esto se pueda llevar a cabo, y que también con lo que estamos recaudando pues puede ayudarnos un poco con estas circunstancias. So Joan, I see your hand was up. Yeah, thank you. Mr. Harris, I do have a question regarding like any updates with hiring. I know that you, an attendance secretary, I think was recently hired. I was wondering, I know in the one of your summer messages, you mentioned you still didn't have an AP. And then I know with the first grade team, there's 3 of them and they're doing a rotation. I was wondering if you're still, is it still like for hire for another first grade teacher, or is all year it's just going to be the 3 like doing the rotation? Sorry, that's a lot, but it all has to kind of do with hiring, and that's what I was curious about. Did you want to translate? Sorry, I want to make sure all of our parents knew what that question was. Do you want me to repeat? Since it was just for you, I wasn't going to translate it, but if you want me to translate it, then I'll do it. Yeah, please translate. Please do that. Yeah, please repeat. Yeah, I wasn't really paying attention. That's okay. So just so that you know, the 3 questions have to do with hiring, an update on hiring. So one of the questions was, were we able to hire for an assistant principal? The second question was, with the first grade team, there are 3 first grade teachers and the kids rotate through them. I was wondering if it's going to remain that all year, or are we still going to hire for that? And then I guess my other hiring question is, I know in the past, there's been like a intervention teacher to help non-Spanish speakers. Like, I know that was something that we tried to hire for last year. I'm assuming that, you know, we may not have hired for that this year, but I just wanted clarification on that. I'm sorry if I said too much. Yeah, I'll just ask you again if I need you to repeat something. La pregunta, ella tenía una pregunta, y la pregunta era sobre los empleos para recibir trabajos o para que empleos, sobre si pueden trabajar como, did you say vice principal?
Sí, para si pueden recibir trabajo para vicepresidente. También otra pregunta que yo tenía era sobre los niños de primer grado, que como los niños van rotando, tenía la pregunta sobre si están contratando. What was your second question? Sorry. I think it was about the first grade teachers. There's currently 3 of them, and they Oh. rotate the kids through them. And so Oh. I was wondering, is that going to stay all year, or are we going to try to get that teaching team of 2, like pairs? La segunda pregunta que yo tenía era sobre las maestras, como están cortos en maestras en la escuela. Solo hay 3 maestras de primer grado en la escuela y tienen que estar rotando a los niños de cada rato para que ellos pues reciban su educación. Entonces ella quería saber si todavía estaban contratando maestras de primer grado. O si solo esto permanecería así por primer año y el siguiente año van a estar contratando. Y la tercera pregunta que ya tenía, your third question was? Is there going to be are they hiring for a reading interventionist teacher to help with learning Spanish? La tercera pregunta que ella tenía era sobre las maestras que enseñan a los niños español, si van a estar contratando a maestras para enseñar a los niños que no hablan, que no hablan inglés, que solo hablan español, para ayudarles a aprender inglés. Entonces, No, opposite. It's no, quieren aprender español. Oh, okay. Non-Spanish, I'm sorry. Sí, niños que quieren aprender español, perdón, si quieren aprender español. Quería saber si estaban contratando maestras para enseñarle a estos niños español y para que ellos puedan aprender español. Creo que esas eran las únicas preguntas que tenía. Those were your only questions, right? Thank you, Ms. Stump. Those are great questions. First, I want to just start with giving everyone just a update on our current vacancies at Cesar Chavez. So currently, we are still in the process of trying to hire an assistant principal. We are still in the process of trying to hire a Spanish interventionist. We are still in the process of trying to fill our 4th grade English language arts position, which is currently being filled with Ms. Vincent, who is a long-term substitute. We are trying to hire 2 essentially special education support staff members, as well as 2 paraeducators. So that's where we are at currently with the vacancies that are currently in our building that we need to fill. In regards to the question, in regards to the 3 first grade teachers. So currently in kindergarten, we have 4 teachers in kindergarten. The program is structured so that you have teams of 2 that make up one group, a grade level of 4 teachers. So you would have 2 teachers who teach the Spanish language arts or the Spanish content areas and 2 teachers who teach the English content areas. Kindergarten is the only grade level we currently have in our building that follows that structure. In grades first and second, they have 3 teachers who are teaching the content areas. And then in 3rd through 5th grade, we have 2 teachers on each one of those grade levels who are providing instruction in those content areas. We do have the positions of. Mr. Harris, can you pause for Oh, yeah. Yep. interpretation? Thank you. Sorry. Bueno, dice que las posiciones que tienen abiertas ahorita es de asistente de principal. También están necesitando para lo de español, de los niños que quieren aprender español, están necesitando una maestra. También están necesitando maestras de 4º grado para language arts o artes del lenguaje.
También están necesitando, cuando tienen 4 maestras de kinder, pero necesitan, tienen 4 maestras de kinder y están necesitando 2 maestras de, sorry, can you repeat it? I was trying to write it down. So I wouldn't stop you. Tienen 4 maestros que trabajan en 2 equipos, español y inglés, en kindergarten, pero eso es el único modelo que tienen 4 maestros, 2 equipos. En primer grado tienen 3 maestros ahora. En segundo grado también 3 maestros, pero tercer, cuarto y quinto grado tienen 2 maestros para hacer arte de lenguaje, español y matemáticas y arte de lenguaje para inglés y ciencias. I think that's right. Thank you. Okay, and thank you, Kate. So, and in regards, as I said before, we are, those positions are still available in our budget. We are always trying to fill those positions. So constantly, the county sends out candidates who have passed the county screening, and then we have the opportunity to interview those candidates. Como expliqué, todavía están abiertas estas posiciones y están en nuestro presupuesto, así que siempre estamos buscando personas que están o necesitan, quieren ayudar, quieren ayudarnos en este aspecto acerca de la educación de nuestros hijos, así que si están interesados, entonces pueden llenar sus solicitudes. Ya que estamos necesitando y están dispuestas, están abiertas todavía estas posiciones. And as you may know, the challenge is not only the number of candidates who are applying for these positions, but with our school, the candidates having to be bilingual makes the hiring process even more challenging for us. Estamos teniendo bastantes como, no dificultades, pero retos con los números de personas que están aplicando para estas posiciones y estamos teniendo bastantes retos con las personas que están aplicando que son bilingües. The immersion department in Prince George's County Public Schools, I'm always in contact with Jane and Carmen. They do a great job of trying to recruit, not only here in the United States, but also abroad. But they are also have found it to be challenging this school year. Tengo personas que están ayudándome con esto, a reclutar a personas que quieren trabajar para las escuelas y tengo, what were the names? Sorry, Carmen And Jane, Carmen Henninger and Jane Terawaki. Estas 2 personas, Jane y Carmen, que me están ayudando también y están teniendo también bastantes retos durante este año escolar, viendo cómo contratar personas para las escuelas. So which is why we are opening our doors to all of our wonderful parents who are willing to be volunteers, who would love to come into our building and support the academics. We'll take support with lunch duty, recess duty. Our teachers are trying to do the very best they can. As you just heard, we are down. We are down several teachers, which the program is structured for. So any volunteers, anytime that you can support our school would be greatly appreciated. If you would like to volunteer, please reach out to Miss Garcia and she will get you, point you in the right direction. Por lo cual, que por lo mismo que mencioné que estamos necesitadas en maestras, estamos viendo que si ustedes padres podían hacerse voluntarios para apoyar a nuestra escuela,
con el almuerzo, a la hora del almuerzo, también para la hora del recreo, si ustedes podían hacerse voluntarios para ayudarnos, pues estaría perfecto. Cualquier hora que ustedes puedan, está bien para que puedan apoyar a nuestra escuela y si están interesados, pueden hablar con la señora García, pero pueden hacerse, si pueden hacerse voluntarios, sería perfecto y contribuyendo a a la escuela también, a la ayuda que necesitamos en las escuelas. There's also a question in the chat about police helping at arrival or dismissal. También hay una pregunta en español que es sobre la policía que puede apoyar a los tiempos de salida y entra en la escuela. So I will say that we've been working with the PG Police Department, which has jurisdiction over the Cesar Chavez area. There a bunch of parents have provided support and anecdotes, and the school and PGCPS have all been on board and know that there is an issue. The problem is that they can't, it's the jurisdiction of the county to do that in the state highway system. They're working on it. They did, Denny Tavares's folks did get the crosswalk repainted. The police came and helped provide some suggestions on how to improve the flow of traffic. And they're just asking folks to, parents to be vigilant and careful during that time. And the school has asked us that to have parents help make sure your kids know what their numbers are. So for parking and walking, and that will help with streamlining departure and arrival times. I'll let you translate real quick, Ashley, but then I'll give it to Mr. Harris about additional things that I got wrong or need more clarity. Pues la pregunta que se hizo ya se mencionó en español acerca de la seguridad, los policías y todo. Están trabajando las escuelas duro para que haya una buena seguridad para los niños en la escuela, tanto para la entrada como para la salida, como para los que caminan también hacia a sus casas y caminan caminan a la mañana a las escuelas, como los que también caminan en la tarde para sus casas, están teniendo una gran seguridad para que los niños pues puedan cruzar con seguridad la calle y todo, pero están teniendo mucha seguridad en la escuela, están apoyando bastante eso de la seguridad para que los niños se sientan seguros en las escuelas. Muchos de los empleados en la escuela de Cesar Chavez están trabajando duro para que haya una buena seguridad en la escuela. Yeah, I want to thank all of our parents who have supported us through this process. We know, especially for our new parents, this number system, dismissal system is new to you, and it takes a little bit of time to get adjusted to, as well as your students. As Kate mentioned, what we're asking our parents to do is just continue to support your child with helping them remember their number if they're car riders. Many parents have said, well, why can't you just call the names? We call the names, but spending time calling names, when some students have the same name or it sounds similar, students are like, was that me? That's why we give them the numbers. It's once we get students to understand and remember their number, teachers do have a list of the students in their classroom who are bus riders, who are car riders, what their numbers are. So they have that list up. We also, please take advantage of the transportation changes. We send that link out. Miss Amaya sends that link out every day. And every day we probably have 4 or 5 parents who will be in the back picking up, saying that they didn't want their child to be a bus rider today, but they did not use the transportation change. So either the children have already been placed on the bus and now the parent is upset because now they're still sitting on our school lot and the bus has gone with their child.
And so please take advantage. If you are going to change your child's transportation mode, please make the changes in the transportation link before 2 o'clock. Gracias nuevamente a todos los padres por apoyar a sus hijos en esto, cuidarlos también y tenerles seguridad. Como mencionaron, están trabajando duro para que sus hijos tengan una buena seguridad. En cuanto a la transportación, si tienen algún cambio en la transportación, por ejemplo, si su hijo usted lo va a recoger, pueden hacer o tienen que hacer el cambio antes de las 2 de la tarde, porque muchos padres están esperando a sus hijos que los lleguen a recoger y muchas veces los niños se van en los buses. Entonces, si tienen que hacer un cambio de transportación, pueden hacerlo en la página de la escuela que es de transportación y pueden hacerlo ahí antes de las 2 de la tarde. También le dan a sus hijos un número y este número nuevamente es para la transportación, para que los niños sepan si ellos van cuando se les llame ese número o si llaman por su nombre, para que los niños sepan qué es lo que ellos tienen, ya sea que van van siendo transportados en bus o en carro, ellos tienen este número y ellos saben cuando se les llama su nombre, si van en carro o en bus. Y esto lo hicimos porque muchos de los estudiantes tienen el mismo nombre y muchos se confunden. En cambio, con el número es más fácil ellos para reconocer quién es quién. Las maestras tienen un papel y este papel tiene todo el número o el número que se le dieron a sus hijos, los estudiantes. Entonces las maestras también van al tanto de todo eso. Pero muchas gracias a todos por apoyar a sus hijos. Before Cynthia asks you to do your question, will you just launch the last poll, Liz? And because we want to see what parent insights are about in-person meetings versus Zoom meetings or a mixture of both. And go ahead, Cynthia. Sorry, I just wanted to ask Mr. Harris, could you say a little bit about the plans for TAG for this year within Cesar Chavez? It feels like we haven't had much talented and gifted sort of focus during the pandemic. And I'm just wondering, my son is in 4th grade and wondering what the plans are. Se hizo la pregunta sobre, por ejemplo, los talentos que algunos estudiantes tienen en la escuela. La señora Cynthia mencionó que su hijo pues tiene un talento y quiere ver qué programas o qué otros recursos pueden dar para estos niños que tienen talentos. No querían saber ella más información sobre eso. Thank you for that question, Ms. Totten. There in the county, there are 2 different programs in regards to the talented and gifted. So there are specialty schools that focus on the TAG population within the county and the public schools. And then there is the in-house or in-school TAG programs. Hay 2 programas que brindan en diferentes escuelas, que esto es para los niños que tienen talentos o algún don, tienen programas para eso. Uno es que están directamente con, que se llama casa y en escuela, que trabajan directamente con estos niños y tienen escuelas que brindan ayuda a estos niños que tienen estos talentos o dones que les pueden brindar ayuda. Son programas que las mismas escuelas brindan para ayudar a estos niños. Our school TAG coordinator is Miss Elizabeth Tapia. La coordinadora de este programa de talento y dones se llama Alicia o Cynthia. Elizabeth. Perdón, Elizabeth Tapia, y ella es la señora o la maestra que coordina estos talentos y que ayuda a los niños que tienen dones y talentos. So the in-house TAG curriculum focuses on junior great books, which are novels that are geared towards our TAG students.
El programa del que es talentos o tags en casa son their books. Yes. Son libros que usted puede solicitar para que puedan ayudar a sus hijos, programas, cosas así, que pueden usted ver o buscar ayuda en estos libros que proveen para sus hijos que tienen talentos y algún don. And those lessons are conducted by the classroom teachers during normal instruction hours. Y estos son lecciones que son conducidas por las maestras durante las horas que enseñan durante la clase. Those teachers have to go through an extensive training through the TAG department, which gives them strategies, resources, and supports in regards to how to challenge and inspire our TAG students. Las maestras tienen que pasar por entrenamientos, también reciben recursos para ayudar a estos niños que tienen talentos. And so during the pandemic, obviously, as you mentioned, that everything kind of somewhat fell by the wayside. So TAG wasn't primarily focused on because teachers were trying to learn how to utilize these platforms, these virtual platforms, and just provide instruction virtually. Y como ya se mencionó, durante la pandemia, todos estos programas se fueron, pues no se dieron tanta importancia porque muchas de las maestras estaban más enfocadas en cómo ellos podían aprender a usar estos el Zoom y todo eso para poder enseñar a los niños. Entonces, muchos de estos programas o este programa en específico no se le dio tanta importancia porque pues estaban nuevamente, como mencioné, las maestras estaban tratando de aprender a usar estas plataformas que estamos usando como el Zoom para poder ayudar o enseñarle a los estudiantes o en este caso a sus hijos. But as we returned to in-person last school year, the TAG program resumed and teachers provided instruction through the junior grade books in that curriculum to our TAG students. Pero como ya regresamos en persona, a muchas de estas maestras, pues mediante los libros, le están dando ayuda a estos niños que tienen talentos. And so if you had any other questions in regards to the TAG program, I would reach out to Ms. Tapia or touch base with your child's teacher just to gain some more information in regards to the curriculum and how your child is being supported through our TAG program. Si tiene alguna otra pregunta sobre este programa, voy a hablar con la señora Tapia para que ella me pueda dar más información o hablaré directamente con la maestra de sus hijos para que pueda brindarme más información sobre el currículum de los estudiantes y cómo ellos están siendo ayudados mediante este programa de talentos. Okay, well, we've gone a bit over our scheduled meeting time, so we're happy the board will stay on another couple minutes to see if you have any questions, but we're so glad you joined us tonight. There are lots of opportunities to get involved and lots of opportunities to participate in the coming weeks, so please do stay involved and let us know if you have ideas and suggestions on how to make our school a better place. Gracias nuevamente a todos por estar aquí. Nos pasamos un poquito de la hora, pero quería agradecerles a todos por estar acá. Y gracias nuevamente por apoyar a esta reunión. Si tienen algunas ideas o algo que querían mencionar, sus ideas son bienvenidas. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí esta noche. Thanks so much.